என்னைக்கு வரணும் கிருஷ்ணா கேட்டார். நான் சொன்னேன் சார் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 28 வரணும். நான் வந்துடுறேன் சார் டிக்கெட் யார் போடுவா? இந்த எஸ்ஐ கேரக்டர் வந்து நீங்கள் சொன்ன எல்லா லேயரும் இருக்கிற ஒரு கேரக்டர். போலீஸ்காரனும் மனுஷன் தான், அவனுக்கு எமோஷன் இருக்கு. கேரக்டருக்கு இல்லாதது இல்லை, கேரக்டருக்கு தேவைப்பட்டது. எனக்கே தெரியாது நமக்குள்ள இந்த இப்படி ஒரு எமோஷன் இருக்கான்னு தெரியாம வெளியில வந்த எமோஷன்ஸ் இருக்கு. She brought out a side that we couldn't believe. இந்த சிரிச்சு பேசுற இந்த பொண்ணு இவ்வளோ ஆக்சுவலி எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டவுட் இருந்தது. ஆனால் எனக்கு சில கம்பல்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதில் சில படங்கள் ஜெயிக்கல, சில படங்கள் சுமாராக போகிற படங்கள் இருக்கு. பட் நான் எப்படி டீல் பண்ணுவேன்னா சக்ஸஸ் அண்ட் ஃபெயிலியர் ஒரே மாதிரி தான் டீல் பண்ணுவேன். Hi Kani, hi Krishna. Hi. Welcome to the show. Yeah, Thank you. So I wanted to start with a common question for the both of you. So I saw the trailer of the show. What I noticed is that there seems to be a connection between the title and the facts that the kids are getting beaten up by the parents. அவங்கள் வந்து கொஞ்சம் they are in a situation where they want to get free. Correct. Be free. Correct. So is the title a metaphor? Could be. It also is a skewed thing that it shows. So basically, kids like to name things. They like to name their pillows. They like to name their toys. They like அது மாதிரி பேர் நிறைய பேர் வைப்பாங்க இல்லையா? ஸோ இந்த குழந்தைங்க அவங்க அப்பா வண்டிக்கு வைக்கிற பேர் தான் பேராஷூட். Okay. பட் மெட்டஃபரிக்கலி ஸ்பீக்கிங் இது ஒரு ஜேர்னியும், இது ஒரு ஜேர்னி கூட தான். லைக் how a parachute flies alone, glides alone. These kids also want to just take the parachute and glide alone. Okay. So there's a lot of interconnected information. But I thought like parachute is a device we use to escape, right? True. It is also a device to land safely. Yeah. Irrespective of the journey. இங்க அது எஸ்கேப்பிங் கிடையாது. In this series it is not escaping. It's just the journey and how it ends up. Okay. There is this part where you tell police-karan mere kai vekkade. There's that dialogue, right? Yes. It reminded me of a Malayalam film, very famous Malayalam film, Ayyappanum Kochiyum. And I think you say it to Kishore's character, right? No. I you say don't. to. So that dialogue comes said to a character who plays an important role in the film, not directly, indirectly. And also police-naale ஒரு different perspective வச்சிருக்காங்கல்ல ஆடியன்ஸ். இப்போ போலீஸ்னால இப்படிதான் அப்படின்ட்டு அதையும் பிரேக் பண்ணும் இந்த படம். எனக்கு இந்த மாதிரி போலீஸ் கேரக்டர்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும். பிகாஸ் there are different shades to it. There is this shade where you have to be very dutiful. Yes. Even if your personal views of a particular case differ from what you have to do as a police officer, yes, you will still have to do that job, right? Yes. And there is this side of compassion that comes to it, because this is about the children going missing and you are investigating, right? So how do you balance both aspects? So okay, very interesting question. So in the character, the police character, I thought that the way you look at a monitor or something when the news about the kids, you seem concerned. Yes. That shows that kind of compassion, yeah, for it. And there is that part where you're being that macho kind of person. Yeah, so that's very beautiful question, because the essay character வந்து நீங்க சொன்ன எல்லா லேயரும் இருக்கிற ஒரு கேரக்டர். எப்படின்னா போலீஸ்காரனும் மனுஷன் தான், அவனுக்கு எமோஷன் இருக்கு. ஸோ இந்த கேரக்டரோட பேக் ஸ்டோரி எப்படி இருக்குன்னா, இவனுக்கு 8 வருஷம் கல்யாணம் குழந்தையா இருக்காது. ஸோ 2 குழந்தைங்க காணா போச்சுன்னா that pain he knows, because he is experiencing the pain of not having one. So when he knows that some kids are missing, so there's a pain that's already existing in his body, right? So that also has to come out. So that is there. And he's also somebody who is a crime inspector demoted to a traffic guy. Oh, okay. So there's that pain also, and there's also a live existing crisis in the series apart from the children. So all mix பண்ணி அந்த இடத்துல வச்சானா அவன் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவான்றதா அந்த கேரக்டரோட ஜர்னி. Coming to Kani, you play a mother whose 2 children go missing. So that comes with a lot of emotions, right? There's a bit of grief, and the trailer itself, it shows you are kind of beating yourself up for the children going missing. So there's a bit of anxiety, but still you have to remain hopeful. You have to show that resilience, all while ensuring that it never goes very sentimental or something.
How difficult was that bringing all of this in this character? ஆக்சுவலி டிஃபிகல்ட்டாக இல்லை, பிகாஸ் ஸ்கிரிப்ட் நான் படிச்சிருந்தேன். ப்ளஸ் வந்து டிரெக்டரும் வந்து எப்படி அந்த கேரக்டர் அந்த இடத்துல எப்படி இருப்பாங்க அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவாங்க. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான். இப்போ வந்து குழந்தை காணும் அப்படின்னா அம்மாவுக்கு இம்மீடியட்டாக என்ன வரும், ஒரு பதட்டம் வரும், கதறுவோம், ஐயோ என்ன ஆச்சுன்னு. ஆனால் நம்பிக்கையை மட்டும் விட்டு எந்த இடத்துலையுமே நெகட்டிவாக மட்டும் எந்த அம்மாவும் யோசிச்சிடவே மாட்டாங்க. ஸோ ஒரு பாசிட்டிவ் திங்கிங் இருக்கும். அந்த பாசிட்டிவ் திங்கிங்கை வச்சுக்கிட்டு ஒரு வேண்டுதலோடு நம்ம அதை நோக்கி எப்படியாவது கிடைச்சிருவாங்கன்ற ஒரு நம்பிக்கையோடு போயிட்டு இருப்பாங்க. அந்த பயணத்தில் கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து நிறைய பதப்பதப்பு இருக்கும், டென்ஷன் இருக்கும், ஆங்ஸைட்டி இருக்கும். ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கிட்டா அது பண்ணுறது அவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்காது. அதனால அவ்வளோ கஷ்டமாக இல்லை. Did you have to do some background research to get to that kind of headspace? No. She's a mother herself. Exactly. Right? So அது A lot of those are relatable to. எக்ஸாக்ட்லி, அது நேச்சுரலாக வந்துடுது. அதுவும் ஒரு விஷயம் நம்ம ஒரு விஷயத்தை நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது இது எப்படி இருக்கும், என்ன ஏது அப்படின்னு யோசிக்கும் போது நமக்கு நிறைய பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் வரும்ல, ஐடியாஸ் வரும்ல. அதுல இதுக்கு எது ஒர்க் அவுட் ஆகுதோ அதை அப்படியே பண்ணிட்டு போயிட வேண்டியதுதான். சரி, இவங்க ஜஸ்ட் ஆட் டு ஹர் பாயிண்ட், ஒரு வீட்டில் ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான ஒரு பேரண்ட் இருப்பாங்க, ஒரு லீனியண்டான ஒரு பேரண்ட் இருப்பாங்க. யூஸ்வலி ரெண்டு பேருமே ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தால் அந்த குழந்தை ஓடி போயிடும், அது வேற விஷயம். ஸோ இந்த சீரீஸ்ல வந்து அப்பான்றவர் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கிறதால, அம்மான்றவங்க வந்து லீனியண்டா இருக்கிறதால இந்த குழந்தைய அனுப்பி போயிட்டாங்களோன்ற ஒரு கில்ட் இருக்கும் இல்லையா? கில்ட் இருக்கும்ன்றதை விட இந்த சமுதாயம் அந்த கில்ட்டை மதர் மேல புகுத்தி போட்டுரும். ஆமா, கரெக்டா. என்ன நடந்தாலுமே வந்துட்டு குழந்தை படிக்கலனாலும் சரி, அது தப்பு பண்ணாலும் சரி, அம்மா மேல போட்டு படிக்கலாம். சோ அது சாதாரணமாவே நம்ம அந்த மிடில் கிளாஸ். Your character seems to acknowledge that in the in the series. Yeah. You keep your ego to yourself. And the dialogue. Respected. Yeah, that also reminded me of these films like Parking and Labarpand. That ego clash is very interesting. Yeah, it's there throughout the series between me and Kishore sir. I can't wait to watch that, how that pans out. I want to ask, you also produced this series, right? How actively were you involved in the production part? Because when you do a series, you're always very conscious of what vision it wants to have. Could have series of changes after the production starts. Yeah. So there are now two heads, when they had, okay. One are the producers, then the actors. நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நடிக்கிறேன். நான் பண்ண எல்லா 4 ப்ராஜெக்ட்டுமே ப்ரொடியூஸ் தான் பண்ணேன். So it was easy for me. And it's also your first Tamil production? First Tamil production. Yeah, that's with Telugu. So first, we had a team, another team. We had a guy called Madan who had the production. ரொம்ப நல்ல சூப்பராக படம். எனக்கு எந்த டென்ஷனுமே கொடுக்கல. ஸ்பாட்டில் நான் இருந்தப்போலாம் எனக்கு அந்த பயம் இருந்துச்சு. ஐயோ, அங்கே டைரக்டர் சும்மா உட்காந்துருக்காரு, இவர் இங்கே சும்மா உட்காந்துருக்காங்களே, லைட் நகர மாட்டேங்குது. அந்த தாட் ஒரு போகும்போது டைம் இஸ் மணி, ரைட்? ப்ரொடக்ஷனாக இருக்கும்போது ஏன்னா அப்பா ப்ரொடியூசர். ஸோ அந்த சென்ஸ் என்கிட்ட எப்பயுமே இருக்கும். அதாவது நான் வந்து என்னால் லேட் ஆச்சுன்னா நான் டென்ஷன் ஆகிடுவேன். ஸோ அந்த தாட்டே எனக்கு கொடுக்காம பார்த்துக்கிட்டு வந்தது மதன் தான். அந்த டைரக்டரும் ரொம்ப காஸ்ட் கான்ஷியஸாக இருந்தார். ஸோ ஐம் கிஃப்டட் டு ஆக்ட் இன் மை ப்ரொடக்ஷன் வித் திஸ் டீம். அதனால் அந்த டென்ஷன் வரல. You know, there is post-production, there are a lot of factors, right? அதை பற்றி எல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருந்தா நடிக்கும்போது when that does that kind of get overwhelming sometimes? No. You're talking about post-production? Yeah, there is this how to package this, இதோட மார்க்கெட்டிங் ரொம்ப விஷயங்கள் இருக்கு. அது எல்லாமே நான் வந்து பிளான் பண்ணி, அது எல்லாத்தையுமே பிளான் பண்ணி தான் இறங்கணும். எதுவுமே ஓடிடியில் என்னன்னா, சினிமாவில் இல்லாத ஒரு விஷயம் ஓடிடியில் என்னன்னா, எல்லாமே பேப்பரில் பவுண்டாக இருக்கணும். உன்னுடைய மார்க்கெட்டிங் பிளான்லேருந்து, உன்னுடைய பிச்சிலேருந்து, உன்னுடைய ஸ்கிரிப்ட், டைலாக், எவ்ரி வேர்டு. அப்போ லொக்கேஷனில் போய் எழுதுறதுலாம் முடியாது. இட் ஹாஸ் டு பி பவுண்ட், which I think is a beautiful process that cinema should follow also. ஸோ எனக்கு அந்த எல்லாமே அந்த டென்ஷன் சண்டெல்லாம் போட்டாச்சு. இப்போ வேற நடிக்கிறது மட்டும்தான் என்னுடைய பிரச்சனை. அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் பார்த்துக்கணும். அதுக்கு எனக்கு மதன் இருந்தால் எனக்கு பிரச்சனை வரல. Your pair is of course Kishore. The great. Yeah. I think he's become very pan-India kind of phenomenon after Kantara became a big hit. And we kind of see him as this towering actor, very intense. How was that like? I think your equation in this series is also a bit
like that, right? The power dynamics கொஞ்சம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பா. இப்போ நான் இது எல்லாம் இந்த கொஸ்டின்ஸ் கிஷோர் சாரோட பேரா பண்றோம், அவர் கூட நடிக்கிறோம், ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸ் நம்ம ஷேர் பண்றோம்னாலே இந்த கொஸ்டின் கண்டிப்பா வந்துடும் இல்லையா? பட் அவர் வந்து ஆக்சுவலி வந்து ரொம்ப கேஷுவலாக நம்மளை ட்ரீட் பண்ணுவார், ரொம்ப ஈஸ் பண்ணுவார் நம்மளை. நமக்கு எவ்வளோ டென்ஷன் இருந்தாலும் வந்துட்டு நம்மளை நார்மலாக்கிடுவார், ஜாலியாக்கிடுவார். ஸோ நான் அவர் கூட நடிக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு நடிக்க போகிறோன்னு போது எனக்கு டென்ஷன் இருந்தது. ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் ரெடி ஆச்சு, அந்த அப்பெல்லாம் இருந்தது. ஆனால் போக போக நடிக்க ரொம்ப ஜாலியாகிடுச்சு. அவர் ஆஃப் ஸ்க்ரீன் பேசுறதும் சரி, ஆன் ஸ்க்ரீன்லேயும் சரி, டென்ஷனே ஆக்க மாட்டார், ரொம்ப ஜாலியாக அது கொண்டு போயிட்டார். ஸோ அந்த இது இல்லை. பட் the characters are a bit tense also, right? Exactly, yeah. He snaps out of character. You both can snap out and Yeah. Exactly. எனக்கு அது நார்மலாவே அது இருந்துருச்சு. எனக்கு நான் சாதாரணமாவே because of your history with television. நோ எனக்கு தெரியல, மேபி அப்படி எனக்கு சாதாரணமாவே ஒரு சிலர் நான் பார்த்துருக்கேன். அப்படி கேரக்டர்னா அப்படியே அந்த கொஞ்ச நேரம் அந்த சீனுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருந்துட்டு அந்த மாதிரி இல்லை. நான் நார்மலாவே ஈஸியாக தான் இருந்தது எனக்கு அது பண்றது. Okay. When you say easy, you are acting with 2 kids also, right? How many scenes are there and what was that dynamic like? நிறைய சீன்ஸ், since I am the mother, குழந்தைங்களோட நிறைய சீன்ஸ் இருந்தது. As in you have to establish that Bond. Yeah, அவங்களோட கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல ஏறி. எக்ஸாக்ட்லி. see நம்ம நேச்சுரலாகவே as a mother என்னால் குழந்தைங்களோட டீல் பண்ணி எனக்கு பழக்கம் இருக்குன்னும் போது, ஸோ இது வந்து வேற ஒரு என்ன சொல்றது, வேற ஒரு இடத்துல வேற ஒரு குழந்தைங்களோட நான் பண்றேன். அதே தான் அம்மா, நான் வேற ஒரு அம்மாவாகவும் வேற ஒரு குழந்தைங்களோட டிஃப்ரெண்ட் வேர்ல்டு நான் பண்ற மாதிரி தான். ஸோ did that take some workshop or nothing? No. You just hit it off On the day one. Nothing. This is very, very interesting because I was just seeing you interacting with one of the child actors. It's so different in the trailer itself. It's a different world altogether. Well, actually, you have to. The bond came from both ends. இவங்களும் கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தாங்க. அந்த ரெண்டு குழந்தைங்களும். Kani is a very comforting person. She's always with a smiling face. So it's hard to hate her. And she's very friendly with kids because she has to. Her sister has one. And her friends have so many. So she's mother's instinct, right? It obviously draws kids. So it was nice to see them. Oh, nice. And you obviously produced a show where Kishore has acted, and you've seen this phase where his range has gone up. Yes. So how do you see, when was this shot actually? Just for 6 to 7 months back. Okay. What kind of difference you see in him, and what was your dynamic? So it's an interesting story. So Kishore, 2018 I produced my first web series. நான் ஃபர்ஸ்ட் வெப் சீரிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம். அதுக்கு பேர் வந்து ஹை பிரிஸ்டஸ். Z5க்கு பண்ணோம். கிஷோர் சார் வாஸ் த லீட் இன் தட். என்னோட ஃபர்ஸ்ட் சீரியஸ்க்கே அவர் தான் ஹீரோ. அவரும் அமலா மேம், நாகார்ஜுனா சார்ஸ் வைஃப் அமலா மேம், திஸ் ஆர் த டாப் 2. அவங்க தான் லீடு. அன்னைக்கு அவரை எப்படி பார்த்தனோ இன்னைக்கும் அப்படிதான் இருக்காரு. நான் கிவ் யூ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். ஐ கிவ் யூ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ப்ரொடியூசிங் in 2018 with 2 great actors, Amala Kinini and Kishore. இல்லையா, ரெண்டு பேருமே. ஸோ ஐ சென்ட் கார் டு தி ஏர்போர்ட். கிஷோர் சார் வந்து ஃபோன் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் டிக்கெட் வேணான்னு சொன்னார். எனக்கு அதுவே புரியல. பிகாஸ் ஃபிலிம் ஆக்டர்ஸ் ஆர் ஸோ யூஸ் டு டிக்கெட் போடு, ரெஸ்டாரண்ட் ஹோட்டல் போடு, ரூம் போடு, அசிஸ்டன்ட்க்கு ஒரு ரூம் போடு, மேக்கப், வி ஆர் யூஸ் டு தட், ரைட்? அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, என்னைக்கு வரணும் கிருஷ்ணா கேட்டார். நான் சொன்னேன் சார் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 28 வரணும். நான் வந்துடுறேன் சார். டிக்கெட் யார் போடுவா? ஓகே, அவரே டிக்கெட் போட்டுக்கிட்டார். ஹி கேம். இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் ஐ கால்ட் ஹிம், சார் த வெஹிக்கிள் வண்டி வந்துடும் சார். வண்டி இல்லை நான் மெட்ரோவில் வந்துடுறேன். He took the metro and he went to his friend's house. So he did hotel வேணான்ட்டாரு, வண்டி வேணான்ட்டாரு, டிக்கெட்டும் வேணான்ட்டாரு. That same thing happened for us here also. After 6 years, the man hasn't changed one bit. Nice. And Karen வெளில வந்துட்டாருன்னா போவே மாட்டார். Both Amala ma'am and sir. So a great guy. I've noticed that you both have film in your family. Yes. So how does that help you after you already established, right? Does that still help you when you have that kind of background? Yes. For instance, you became a producer. Is that
was that an inspiration from your father? Maybe. ஏன்னா go ahead. No, did you get any inputs from him about how to go about productions? Maybe something you talked about in your younger days? No. So எங்க குடும்பத்தை பொறுத்த வரையில we are mutually exclusive. The 5 circles don't blend. We love each other. Okay, we collide, but we be independent from each other. அப்பா ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது நான் உள்ளே போக மாட்டேன், அண்ணா டைரக்ட் பண்ணும்போது நான் உள்ளே போக மாட்டேன், நான் ஆக்ட் பண்ணும்போது எனக்கு யாரும் சஜஷன் சொல்ல மாட்டாங்க. we were mutually exclusive, more like mutually independent வச்சுக்கோங்களேன். பட் கிரிட்டிசிசம் வரும்போது அப்பா was always எங்களை நீ பண்றா, do what you feel is right என்ற ஃப்ரீடம் அப்பா கொடுத்துட்டாரு. But at the back of my head I'm always thinking what he's doing. I observe. It could be from my father, the production side, but we never cross each other's paths because நாங்க cross பண்ணா சண்டை போடுவோம். The 3 boys, father, அண்ணா, நான் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைக்குள்ள போனா சண்டை தான் போடுவோம். அதனால நீ அங்க இரு, நான் இங்க இருக்கேன். So that's how it's been in the family for us. I don't know about her. எனக்கு வந்து இப்போ எந்த ஒரு ஃபீல்டுக்குள்ள நம்ம போறோம்னாலும் அது நமக்கு தெரிஞ்சிடுதுன்னா நமக்கு பயம் இல்லாம இருக்கும் இல்லையா. ஸோ ஒரு சினிமா ஃபேமிலி அவங்கள பத்தி எல்லாமே தெரியும், அதுக்குள்ளதான் வாழ்றேன். ஸோ இதுதான் சூஸ் பண்ணி உள்ள போறோம்னும் போது அது ஒரு ஹெல்ப்பா இருந்தது. ஒரு பயமே இல்லாம ஓகே நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஃபீல்டு அப்படின்ற ஒரு ஃபீல்டு இருந்தது. அதை தவிர்த்து அவங்களோட ஹெல்ப்னு பார்த்தா எப்பவுமே வந்துட்டு நான் என்ன பண்ணாலும் இந்த ஆஃபர்னு கிடையாது, வேற எது மீடியால பொறுத்து நான் எது பண்ணாலும் வந்துட்டு அவங்க கிட்ட கேட்கறது, இது ஓகேவான்னு கேட்கறது, நான் ஏதோ தப்பு பண்றேன் அப்படின்னும் போது வந்து சொல்றது. மற்றபடி இப்படி பண்ணு அப்படி பண்ணு அப்படி சொல்ல மாட்டாங்க. இது பண்ணா நல்லா இருக்கும், அது பண்ணா நல்லா, அந்த ரேஞ்சில் மட்டும்தான் இருக்கும். மோஸ்ட்லி எல்லாத்துக்குமே எல்லாமே கேட்டுட்டே இருக்க மாட்டோம், ரொம்ப ரேரா எப்பயாவது பேசுவோம், அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். Did you ever come across a situation on set where you talk to each other about your father's works, or you, for instance, your brother's work? No, her sister நாங்க ஒரு படம் பண்ணோம் 2009ல. We've been friends in 2009. நானும் அவங்க சிஸ்டரும் we did a film together. We've been friends from then. Oh, nice. So our family and family is actually, we could actually call ourselves family friends because we know everybody, everything. Exactly. Oh, interesting. And I've also worked with everybody. Sorry? I've worked with everybody in the family. In her family? Yeah. Worked with her as a lead actress. Her husband directed my web series in Telugu. Her sister acted in my second film. Her sister's husband did Pandigai with me, the movie, a production film with me. So I've done films. Our sister-in-law, the other sister was a costume designer for my second film. So all 5 of them I've worked with. Is that a coincidence? It is a coincidence. What a coincidence. Absolute coincidence. But it's one of the strangest coincidences. It is, right? True. And I also wanted to ask a backup question to that emotions. When you, so many actors recently, even Manoj Bajpayee, very recently in IFFI, he said that when you do some very intense, serious roles, it hasn't really emotional impact on him. A part of that character stays with him. But there is also a side where you're letting out a lot of emotions, right? Was that kind of cathartic for you, even though it's just this character? நோ, எனக்கு அந்த மாதிரி இன்னும் நான் அந்த அளவுக்கு போகலன்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோ யோசிக்கிறதுக்கு ஒரு கேரக்டரே உள்ள கொஞ்ச நாள் தங்குற அளவுக்கு. ஸோ அந்த was it cathartic and like a release? கத்தாட்டிக்னா அது ஒரு சில எமோஷன்ஸ் உள்ள இருக்கிற ஒரு சில எமோஷன்ஸ், அது இல்லாத ஒரு விஷயம் வெளியில வந்த மாதிரி அந்த கேரக்டரோட எமோஷன்ஸ் தவிர வேற ஏதாவது எமோஷன் வெளியில உங்களுக்குள்ள இருந்தது? எனக்குள்ள இருந்தது. எனக்கு ஒரு சில இடங்கள்ல அது ஃபீல் ஆயிருக்கு. லைக் இந்த சீரீஸ்ல ரொம்ப ஒரு சில இடங்கள்ல அது கேரக்டருக்கு இல்லாதது இல்லை, கேரக்டருக்கு தேவைப்பட்டது. எனக்கே தெரியாது நமக்குள்ள இப்படி ஒரு எமோஷன் இருக்கான்னு தெரியாம வெளியில வந்த எமோஷன்ஸ் இருக்கு. எஸ். Can you give like which was the most emotional challenging? எனக்கு நான் வந்து கிஷோர் சாரோட, என்னோட ஹஸ்பண்ட், அவரோட ஒரு இடத்துல வந்து பஸ்ட் அவுட் ஆகி கோவப்பட்டு பேசுவேன், அழுது. That scene. She never thought she could actually bring that out. Exactly. Which was her nervous part throughout. It's a monologue. It's a 3-page monologue. It'll be interesting when you watch it. I also wanted to ask, it's a general question, but Indian context, ഒരു പൈലറ്റ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റേ കിടയാതാ. ഒരു
when you make a web series and pitch it to a network, how do you pitch it with the concept and screenplay, or ஓகே ஸோ 2018ல பிச் வேற மாதிரி இருந்துச்சு, 2024ல பிச் மாறிடுச்சு. 2018ல நாங்கள் பிச் பண்ணும்போது கதை மட்டும் தான் பிச் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் வந்து கமிஷன் த ப்ராஜெக்ட். அதுக்கப்புறம் we will develop ஸ்க்ரீன் பிளே, பீட் ஷீட் போகும், மல்டிபிள் இட்ரேஷன்ஸ் வரும், அதுக்கப்புறம் ஸ்க்ரீன் பிளே போகும், அதில் ஒரு மல்டிபிள் இட்ரேஷன்ஸ் வரும், அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக டைலாக்ஸ் போகும், அதுக்கப்புறம் அந்த கரெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா மியூச்சுவலி பிட்வீன் த கிரியேட்டிவ் டீம் ஆஃப் த பிளாட்ஃபார்ம், கிரியேட்டிவ் டீம் ஆஃப் மை டீம், எங்கள் டீம், அது அவங்கள வந்து ஒரு டேபிளில் கொண்டு வந்து அக்ரிமெண்ட் கொண்டு வரதே பெரிய விஷயம். ஸோ இந்த மல்டிபிள் இட்ரேஷன்ஸ்க்கு அப்புறமா பவுண்ட் வரும், அதுக்கப்புறம் தான் ஷூட்டிங்கே போகும். இப்போ எப்படி பண்ணுறோம்னா, ஒரு 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 ப்ராஜெக்டை நாங்கள் பிச் பண்ணும்போது அதோட ஸ்டோரி, அதோட பீட்ஸ், அதோட ஸ்க்ரீன் பிளே வித்தவுட் டைலாக்ஸ் இவ்வளோ கொண்டு போய் கொடுத்தா மட்டும்தான் we can move forward. Because of only one reason. நீங்கள் வந்து வெறும் கதையை சொல்லி அதை எழுதுறதுக்கு 1.5 வருஷம், 1.5 years ஆகுது. ஸோ ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்க்கு வந்து அவ்வளோ டைம் இல்லை. 2000 how things have changed from 2018 சொல்கிறேன். இப்போ they don't want to spend ஒரு 6 monthsக்கு மேலே ரைட்டிங்கில் ஸ்பெண்ட் பண்ண விரும்பல. ஃபேர் இனஃப். இப்போ 2000 ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதெல்லாம் ஜான்சி 2021ல் ஆரம்பிச்சு 2023 தான் ஷூட், 20ல ஆரம்பிச்சு 21 எண்டில் தான் ஷூட்டிங்கே போனேன். இப்போ அது மாறி போச்சு இல்லையா? ஏன் மாறிச்சுன்னா 2018ல ஓடிடி பண்ணும்போது யாருக்குமே அந்த பிளாட்ஃபார்ம் பற்றி தெரியாது. நாங்கள் எல்லாருமே பிளாட்ஃபார்மும் சரி ப்ரொடக்ஷனும் சரி ஒன்றா அதுக்குள்ள கற்றுக்கிட்டோம். இப்போ எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதால நியூ ரூல்ஸ் வந்துருச்சு. ஸோ தட்ஸ் தி ஹியூஜ் டிஃபரன்ஸ். I've noticed that there are actors like Kali Venkat and VTV Ganesh, and how important are their characters? What are the characters like? So VTV Ganesh is not there. Not there. Kali Venkat is there, and Baba Chaladurai sir is there. He's a writer. They're important. Like every character. Yeah, இந்த இதை பொறுத்த வரைக்குமே சின்ன சின்ன கேரக்டர் கூட இம்பார்ட்டன்ட் தான். அந்த கதை கூட கனெக்டடா இருக்கிற ஒரு கேரக்டர்ஸா தான் இருப்பாங்க. கதைக்கு ஏதோ ஒரு வகையில பயங்கரமான ஒரு டேர்னிங் பாயிண்டா இருக்கிற ஒரு கேரக்டராகவும் இருப்பாங்க. காளி வெங்கட் வந்து இவங்களுடைய இரிட்டேட்டிங் நெய்பர். ஓகே. And how he comes around, அவருடைய கேரக்டருக்கு ஒரு டர்ன் இருக்கும். He will make any character important. Yes. He's a great guy. You give him one ball, he will hit 6. Yeah. அதுவும் பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ எதுவுமே இட்ஸ் லைக் ஜெங்கா. ஓகேங்களா? இஃப் யூ புல் அவுட் எனி ஆஃப் ஆர் கேரக்டர்ஸ் தி ஸ்டோரி வில் ஃபார்ம். Nice. So obviously a question about Kuku with Komali is, I mean, you have an image. I don't know how big of an image is that, but I think you have this image of a bubbly, jolly person. This is a very contrasting character, right? So when you do something like that, did that ever, it's a new audience, it's a chance to get a new audience also, right? At the same time you are tapping into that already established audience. How did you ever think about that? இல்லை, இப்போ நம்ம வந்து எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க, எல்லாருமே அவங்க பண்ணுற கேரக்டராகவே இருக்க மாட்டாங்க. அது பார்க்குற ஆடியன்ஸ்க்கு தெரியும் ஆப்வியஸ்லி. ஸோ அது மாதிரி கிடையாது. நான் பேசிக்கலி ரொம்ப ஜாலி கேரக்டர், நீங்கள் வெளியில் பார்த்த மாதிரி தான். எனக்கு இது பண்ணும்போது எனக்கு என்ன நல்லா பண்ணிட முடியுமா அந்த ஏன்னா இவங்க கொஞ்சம் அமைதியாக, இந்த லக்ஷ்மி அப்படின்ற கேரக்டர் கம்போஸ்டான கேரக்டர், கொஞ்சம் நிறைய பொறுப்புகள் இருக்கக்கூடிய கேரக்டர். I want to ask, is that very easy for you to kind of hold back? For instance, if you ask me to be very extroverted and all, I won't be able to do that at all. I'll fail in every attempt. That's why she's a successful actress, right? So she brought out a side that we couldn't believe. இந்த சிரிச்சு பேசுற இந்த பொண்ணு இவ்வளோ ஆக்சுவலி எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டவுட் இருந்தது, இந்த கேரக்டர் எனக்கு கொஞ்சம் இப்படி பண்ண முடியும், ஏன்னா நமக்கு தெரியாது இல்லை இதை பண்ண முடியுமா, இவ்வளோ ஒரு இந்த கேரக்டர் அமைதியா இருக்கிற கேரக்டர், இவ்வளோ பொறுப்பான கேரக்டர் நம்ம பண்ணிடுவோமான்ற ஒரு டவுட் இருந்தது. ஆனா நம்ம ட்ரை பண்றது தானே எல்லாமே. ஸோ வருது அப்படின்னும் போது பண்ணிட்டேன், அவ்வளவுதான். என்னாலே நம்ப முடியல சீரியஸ்லி. ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கும் போது எப்படி பண்ண போறோம் அப்படின்னு நினைச்சு இட் வாஸ் ஈஸி ஒன்லி. கஷ்டம் அவ்வளோ கஷ்டமா இல்லை. You seem to make it sound very easy. She made it look very easy. Also, what's with these posters? Nowhere I see produced by, directed by, scripted by. Yeah, because they are... Even in the trailers, it's nowhere there. It's the format.
Is that because you want to highlight the story and the characters alone? Probably. I think இது வந்து ஒரு ஓடிடியோட ஃபார்மேட். நீங்கள் எந்த ஓடிடி ப்ராடக்ட் இருந்தாலும் கிரெடிட்ஸ் வராது. அது ஆமாம் ஆமாம். நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ஃபிலிம் தான் வரும், ஹாட்ஸ்டார் ஸ்பெஷல்ஸ் வரும், அமேசான் ஒரிஜினல்ஸ், எனிதிங். நோ. But only for this I noticed that it's in everything. It's our format of it. Because they are the commissioning OTT platform, right? So அது அவங்களுடைய ப்ராஜெக்ட். I'm producing it for them. So அதனால you have worked with Disney. Yes, my Jansi was with Disney Telugu. This is Disney Tamil. Is there any difference between Disney Telugu and Disney? Yes. There is. Yes. What is it? What difference is there? நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்குங்க. மேனேஜ்மெண்ட் வேற வேற, டிசிஷன் மேக்கிங் வேற வேற, சென்சிபிலிட்டிஸ் வேற வேற. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சும்மா சொல்கிறேன், அவங்களுடைய ஸ்டோரி, அவங்களுடைய ஸ்க்ரீன் பிளே அப்ரூவ் ஆனது இங்கே கொண்டு வந்து சொன்னால் அப்ரூவ் ஆகும்னு கேட்டால் எனக்கு டவுட் தான். That's probably because the market dynamics. Probably. சென்சிபிலிட்டிஸ், அந்த கல்ச்சரும் சரி, அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் சரி. ஸோ ஒரு கதையை எடுத்துகிட்டு போகணுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது அவங்க சென்சிபிலிட்டிஸ்க்கு அவங்க அழகாக மாற்றி கையில் கொடுத்துருவாங்க. அது கொண்டு போய் இங்கே வச்சா நடக்காது. I also wanted to ask you had a lot of failures in between, right? Yeah, 2016 to 18. How do you deal with failures? So என்னுடைய failures comes from huge stress. So I was handed over a huge debt. அதனால நான் நிறைய படங்கள் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது. ஸோ நிறைய படங்கள் வந்து, சில படங்கள் வந்து ஜெயிக்கும், எல்லா படம் ஜெயிக்கும் தான் நம்ம பண்ணுறோம். ஆனால் எனக்கு சில கம்பல்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதில் சில படங்கள் ஜெயிக்கல, சில படங்கள் சுமாராக போன்ற படங்கள் இருக்குது. பட் நான் எப்படி டீல் பண்ணுவேன்னா, சக்ஸஸ் அண்ட் ஃபெயிலியர் ஒரே மாதிரி தான் டீல் பண்ணேன். ஓகேங்களா? என்னோடய ஃபஸ்ட்டு படம் 14 பேர் தியேட்டரில் இருந்தாங்க. செகண்ட் படம் 8 பேர் தான் இருந்தாங்க நான் போன ஷோவில். 3ஆவது படம் பிளாக் பஸ்டர் ஆச்சு. ஸோ அடித்து கீழே விட வச்சுட்டாங்க. அப்புறம் ஏஞ்சி நிற்கும் போது என்னால் அதை செலிப்ரேட் பண்ண முடியல. That day I decided that this is how I'm going to be for the rest of my career. Do not get too excited during successes because they showed you how is it to fall. So just be grounded. எப்பயுமே லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கழுகு ஹிட் ஆனப்போ நான் எங்கேயுமே வெளியில் போகவே இல்லை, இன்டர்வியூஸும் கொடுக்கல. யாமருக்கு பிளாக் பஸ்ட் ஆனப்போ நான் எங்கேயுமே போல இன்டர்வியூஸும் கொடுக்கல. அவார்ட் ஃபங்க்ஷன் I even stopped going for award functions and I don't go because of the first 2 hits. So it made me. I hang out only with my school friends, my college friends, with her family. So I'm happy. Let's hope this show becomes a big Definitely, hit. 100%. And it has all the ingredients, it seems. It does. Yeah. I wish it keeps flying. It will. You should call and tell me what you think about it. Sure. Yeah. Thank you. Thanks a lot. Thank you so Thank much. you.